Alguna vez te has despertado por la mañana, has puesto los pies en el suelo y has sentido esa presión incómoda en la rodilla, como si estuviera inflada, rígida, pesada, y te has preguntado que hiciste mal? Si tienes más de 60 años y tu rodilla se hincha, acumula líquido o simplemente no responde como antes, cuidado conmigo, porque hoy te voy a mostrar cómo puedes empezar a desinflamarla de forma natural, sin máquinas complicadas, sin medicamentos agresivos y desde la comodidad de tu casa. No necesitas ser adulta en haber hecho ejercicio toda tu vida. Solo necesitas unos minutos al día y la actitud correcta. Antes de seguir, quiero que sepas algo muy importante. La hinchazón de rodilla no es una condena por la edad. No significa que estés roto ni que ya no puedas mejorar. En la mayoría de los casos, ese líquido acumulado es una señal de que la articulación necesita movimiento correcto, no reposo absoluto. Y aquí es donde la mayoría de las personas comete el error, de moverse por miedo al dolor, y ese miedo termina empeorando todo. Vamos a comenzar directamente con el primer movimiento, y quiero que lo hagas conmigo, a tu ritmo, escuchando tu cuerpo. Siéntate en una silla firme, con la espalda recta y ambos pies apoyados en el suelo. No hay prisa. Respira profundo. Inhala por la nariz y exhala lentamente por la boca. Ese simple gesto ya empieza a relajar la rodilla. Ahora, sin despegar el muslo de la silla, extiende lentamente la pierna afectada hacia adelante. No fuerces. Solo estira hasta donde puedas sin dolor. Mantén ahí unos segundos y luego baja despacio. Este movimiento es clave porque activa la circulación y ayuda a que el líquido atrapado empiece a moverse. Hazlo lento, consciente, sintiendo como la rodilla se lubrica desde dentro. Mientras lo haces, quiero que entiendas algo. La rodilla es como una esponja. Cuando no se mueve, el líquido se queda atrapado. Cuando se mueve bien, ese líquido circula y se reabsorbe. Por eso estos ejercicios funcionan incluso a los 70 u 80 años. Seguimos con el mismo ejercicio, pero ahora presta atención a la respiración. Inhala cuando levantas la pierna, exhala cuando bajas. Este patrón ayuda a reducir la inflamación porque calma el sistema nervioso. Muchas personas no lo saben, pero el estrés también inflama las articulaciones. Ahora vamos a pasar al siguiente movimiento. Cuidado sentado, pero esta vez coloca ambos pies un poco más atrás, debajo de la silla. Desde allí, levanta ligeramente los talones, como si quisieras poner de puntillas, y bájalos despacio. Este movimiento activa la pantorrilla, que funciona como una bomba natural para devolver líquidos hacia arriba y reducir la hinchazón en la rodilla. No subestimes este ejercicio. Es sencillo, pero extremadamente efectivo. Hazlo lento, sintiendo como se activa la pierna completa. Si en algún momento sientes molestia, baja la intensidad. Recuerda, no estamos buscando dolor, estamos buscando movimiento saludable. El cuerpo aprende con suavidad, no con castigo. Ahora ponte de pie, si puedes, sosteniendo del respaldo de la silla o de una pared. Coloca los pies al ancho de los hombros. Muy despacio, flexiona ligeramente las rodillas, apenas unos centímetros, como si fueras a sentarte, y vuelve a subir. Este pequeño gesto le dice a la rodilla que on puede confiar en ti. No bajes demasiado. Lo importante es el control, no la profundidad. Cada repetición es un mensaje de seguridad para la articulación. Mientras haces esto, quiero que pienses en algo positivo. Tal vez caminas sin dolor, subir escaleras con más confianza o jugar con tus nietos. La mente también participa en la recuperación, aunque muchos no lo creen. Volvemos a sentarnos para el siguiente ejercicio. Coloca una toalla enrollada debajo de la rodilla afectada. Presiona suavemente la rodilla contra la toalla, activando el muslo, y mantén unos segundos. Luego relaja. Este movimiento fortalece el quadriceps, que es el músculo que protege la rodilla. Cuando este músculo está débil, la rodilla sufre más y se inflama con facilidad. Con este ejercicio le estás dando soporte natural.
Haslo con calma. No aguants la respiration. Respira normal. Cada contracción es una gota menos de inflamación acumulada. Ahora quiero que te requests boca arriba, si resulta cómodo, o que permanezcas sentado si no puedes acostar. Eleva ligeramente la pierna afectada y has círculos suaves con el tobillo. No con la rodilla, con el tobillo. Esto estimula toda la circulación de la pierna y ayuda a drenar el exceso de líquido. Has círculos lentos, primero hacia un lado y luego hacia el otro. Siente como la pierna se relaja. Ligados a este punto, es normal sentir calor en la rodilla. Eso es buena señal. Significa que la sangre está ligando y que el cuerpo está haciendo su trabajo. Quiero recordarte algo muy importante antes de continuar. Estos ejercicios no son mágicos de un día para otro, pero si los haces todos los días, aunque solo son 10 minutos, los cambios llegan. Menos rigidez al despertar, menos inflamación por la tarde, más seguridad al caminar. Ahora, para cerrar, vamos a repetir el primer ejercicio, el de extender la pierna sentada. Notarás que ahora se siente un poco más suelto. Eso es exactamente lo que buscamos. Movimiento consciente, sin miedo. Mientras haces las últimas repeticiones, quiero hablar directamente a ti. A ti que estás viendo este video y tal vez las mesas o años lidiando con una rodilla hinchada. No estás solo. Tu cuerpo tiene capacidad de mejorar. La edad no te define, tus hábitos este video te está ayudando, regulate el compromiso de volver mañana y repetir estos movimientos. Tu rodilla no necesita que seas perfecto, solo constante. Y recuerda esto siempre, el movimiento correcto es medicina. Cada vez que eliges mover con respeto y conciencia, estás desinflamando tu rodilla desde dentro, de forma natural, segura y duradera. Gracias por acompañarnos aquí. Cuida tu cuerpo, muévelo con amor y nos vemos en el próximo video. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy importante, no es casualidad. La mayoría de las personas abandonan cuando el dolor aparece, pero tú estás aquí porque todavía crees que tu cuerpo puede mejorar. Y de jam decir algo con total honestidad, tu rodilla todavía puede sanar, todavía puede desinflamarse y todavía puede moverse mejor de lo que imaginas, incluso después de los 60, 70 u 80 años. La acumulación de líquido en la rodilla no aparece de la nada. Muchas veces es el resultado de años de mala postura, poco movimiento, movimientos bruscos o simplemente miedo a usar la articulación. El cuerpo, cuando siente inseguridad, responde inflamándose. Por eso hoy no vamos a luchar contra la rodilla, vamos a enseñar lo que está a salvo. Quiero que te sientes cómodamente en una silla. Apoya bien la espalda y relaja los hombros. Antes de mover la pierna, cierra los ojos un momento y respira profundo. Inhala lento, exhala más lento todavía. Este momento es solo para ti. Cuando el cuerpo se relaja, la inflamación empieza a bajar. Ahora comienza a balancear suavemente la pierna afectada hacia adelante y hacia atrás, como si fuera un péndulo. No hay tensión, no hay esfuerzo. Este movimiento suave le dice a la rodilla que puede moverse sin peligro. Muchas veces el líquido se queda atrapado porque la articulación está rígida. Con este gesto tan simple, ya estás ayudando a liberarlo. Hazlo durante unos segundos más. Siente el movimiento. Si escuchas algún pequeño sonido, no te asustes. Mientras no haya dolor, es completamente normal. La articulación se está despertando. Ahora detén el balanceo y extiende lentamente la pierna. No completamente si no puedes. Solo hasta donde te resulte cómodo. Mantén ahí unos segundos y luego baja despacio. Este ejercicio es uno de los más importantes para desinflamar la rodilla porque activa el músculo del muslo, que es el principal protector de la articulación. Cuando ese músculo se fortalece, la rodilla deja de acumular tanto líquido. Mientras repites este movimiento, quiero que pienses en todas las veces que evitaste caminar, subir escaleras o salir de casa por miedo a la hinchazón.
Este ejercicio es un pequeño paso para recuperar esa libertad. Ahora vamos a trabajar algo que muchas personas pasan por alto, los pies. Coloca ambos pies bien apoyados en el suelo. Levanta lentamente la punta del pie, dejando el talón en el suelo, y luego baja. Este movimiento mejora la conexión entre el tobillo, la rodilla y la cadera. Todo está conectado. Cuando el tobillo se mueve bien, la rodilla sufre menos. Hazlo lento. No hay prisa. Cada repetición mejora la circulación y ayuda a que el exceso de líquido suba y se reabsorba de forma natural. Si puedes, ponte de pie sosteniendo de una silla o de la pared. Coloca el peso del cuerpo repartido entre ambos pies. Ahora flexiona muy ligeramente las rodillas, apenas un poco, y vuelve a estirar. No es una sentadilla profunda. Es un movimiento pequeño, controlado, seguro. Este ejercicio fortalece el amar, y eso es exactamente lo que necesitamos. Mientras lo haces, presta atención a cómo se siente la rodilla. No te concentres en el miedo, concentrate en la capacidad. Tu cuerpo está respondiendo. Volvemos a sentarnos. Coloca una mano sobre la rodilla y el amado y masaje suavemente alrededor, sin presionar fuerte. El masaje combinado con el movimiento ayuda al drenaje natural del líquido. No necesitas cremas especiales. Tus manos y el movimiento son suficientes. Ahora coloca una toalla enrollada debajo de la rodilla y presiona suavemente hacia abajo, activando el muslo. Mantén unos segundos y relaja. Este ejercicio fortalece sin mover la articulación, lo cual es ideal cuando hay inflamación. Cada vez que activas este músculo, estás descargando trabajo de la rodilla. Respira normal. No continúas el aire. El cuerpo se cura mejor cuando respira libremente. Si te sientes cómodo, vamos a terminar de pie. Colocate detrás de la silla y sujtate del respaldo. Leva lentamente el talón hacia el glúteo, doblando la rodilla solo lo que puedas sin dolor. No importa si es poco. Lo importante es el intento. Luego baja despacio. Este movimiento mejora la flexibilidad y evita que la rodilla se vuelva rígida con el paso del tiempo. Hazlo una vez más. Lento. Con control. Con respeto. Ahora quédate quieto un momento. Siente la rodilla. Muchas personas notan menos presión, más calor, más movilidad. Eso es buena señal. Eso significa que el líquido está empezando a moverse, que la articulación está respondiendo. Quiero que te equides con este mensaje final, no necesitas hacer ejercicio intenso para sanar tu rodilla. Necesitas movimiento correcto, constante y sin miedo. 10 minutos al día valen más que una vez al mes. Cada vez que haces estos ejercicios, estás diciendo a tu cuerpo que todavía confías en él. Y cuando el cuerpo siente confianza, deja de inflamarse. Así que mañana, cuando te levantes, antes de que el miedo aparezca, siente, respira y vuelve a mover tu rodilla. Repite estos ejercicios. Hazlos parte de tu rutina. Tu futuro yo te lo voy a agradecer. Y ahora, antes de despedirme, quiero que hagas una última repetición del ejercicio de extensión de pierna. Lento. Suave. Con intención. Porque cada movimiento consciente es un paso más hacia una rodilla menos inflamada y una vida con más libertad. Gracias por estar aquí. Sigue moviendo. Sigue cuidando. Y recuerda, tu cuerpo todavía puede sanar.